ఈ వీక్ చాలా మూవీస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అలాగే మీరు వాకౌట్ చేసిన మూవీ 'సీతాపైనం' కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సో, యాజ్ ఎ పర్సన్ అండ్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ మీరు ఈ సిట్యుయేషన్‌ని ఎలా చూస్తున్నారు? See, brother, if, first of all, that film should also run. That film నేను చేయకపోవడానికి కారణం అది నేను చేయకపోవడమే కాదు. Some misunderstandings happened. I never said like I'm not doing that film. అట్లేం లేకుండే. That small rough time happened ఆ టైంలో మనకు తెలుసు. Let's not go back into past and dig into it. But definitely that film should run and couple friendly is coming. So couple friendly also as a film audience, like I've loved it, like the look and feel, the breezy feeling ఏదైతుందో అది కూడా I think Seethapayanam, couple friendly and funky, all the three films should do well. And I felt very nice when Arjun sir spoke about my film recently in one of the interviews also. So I think it's round off untadi annitki, like we should just give it some time. Andarki evarki eval మీద అంత కోపం ఉండదు. So I felt very good like when he was wishing about my film. So, and I am also rooting very deeply for that film. Yeah.